Start Arav. All right. So we have six. This is the sixth outlet of Petfolk. We have our outlets in Mumbai. We have outlets in Visakhapatnam, Rajahmundry, and in Hyderabad. Apart from our Petfolk grooming vans which are around. So this is a very strategic location where we wanted to start. We will be serving Kompally people. We will be having the pickup and drops facility also for the pets. మేమే ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి కార్ పంపించి పెట్టిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ గ్రూమ్ చేసి వాపస్ ఇస్తాం. ఇచ్చినంత సేపు దేర్ విల్ బి ఎ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఫర్ ద పెట్ సో దట్ దే ఆల్సో ఫీల్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. ఇది మేము చేయబోతుంది ఇక్కడ. So this is a very strategic location and this is going to be one of the finest outlet of Petfolk. Sir, only grooming or the medical? No, it is groom. We have veterinary will be sitting here. Okay. On weekends there will be free vet consultation. We are not going to charge anything. Free veterinary consultation Friday, Saturday, Sunday 3 days free గా చేస్తాము. అది కాకుండా ఇక్కడ పెట్ వెట్ ఫుడ్ అమ్ముతాము, ఫ్రెష్ కుక్డ్ ఫుడ్ ప్లస్ నార్మల్గా పెట్ కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ పెట్ షాప్లో ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి. అవి కాకుండా డిఫరెంట్గా వీ విల్ బి సెల్లింగ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఫర్ పెట్. పీపుల్కి అవేర్నెస్ లేదు పెట్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందని. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై టు గివ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆల్సో టు ద పెట్ త్రూ దిస్. సార్, పెట్స్కి కొంతమంది ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నారు, అలాంటిది మన దగ్గర ఇప్పుడు మేము ఆన్లైన్ రాబోయే రోజుల్లో బట్ ఫస్ట్ నౌ వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ పెట్ వెట్ ఫుడ్ రెడీగా ఉంటుంది, వాళ్ళు వచ్చి పికప్ చేసుకునేటట్టు మేము తయారు చేస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో మేబీ ఆన్ డిమాండ్ డెలివరీస్ కూడా వీ కెన్ కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్ ఉంది అంటే 100% బికాస్ వీ కాంట్ గివ్ సేమ్ ఫుడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెట్. పెట్ సైజ్ని బట్టి, పెట్ వెయిట్ని బట్టి, పెట్ దానికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి, దానికి ఉన్న హెయిర్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి. దాని తగ్గట్టు వెట్ ఫుడ్ కూడా మేము ఇక్కడ ఇచ్చిస్తాం. థ్యాంక్ యూ.